Rauka na Morning Cafe. Time to listen to you who's watching us this morning, and so we'll be picking few phone calls just so we get to hear your view as to what is happening. I am told that we already have Dickson from Kisii County on standby to speak to us this morning. Dickson, if you can hear me, jambo. Jambo Linda, tupo salama huku Kisii kwema. Baridi ya Julai ndo hiyo tunapambana nayo. Jambo Dickson. Si jambo sana Linda. Kwa salama, siku nyingi? Siku nyingi huku Kisii tu ndo tunasukuma baridi ya Julai. Ni bahati yenu mnasema ndio food basket ya Kenya. Siku zote huko kuna matoke. There's not a single time that it's dry. Kwa hiyo mmebarikiwa sana. Naam, ni maeneo kweli ambayo yana kile ambacho wengi wanasema kwamba ni baraka nyingi, lakini tunashukuru hata hivi. Kweli. Na ninasikia kwamba kuna tashwishi kuhusiana na mipango ya IBC pale. Sijui kama umefanikisha kuona hilo. Naam, siku zaidi karibuni kumetokea na migogoro mbalimbali. Kuna baadhi ya watu hawajaridhika kwa namna hizi nafasi za IEBC zinavyopeanwa, sababu hata kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia kwenye vyombo vya habari kumekuwa na maandamano ya kuhusiana na jambo hilo, Linda. Kwa hiyo wewe unahisi kwamba hii ni politically instigated au kidogo kuna tashwishi na jinsi ambavyo IBC inajipanga? Kwa sababu wajua vitu vidogo kama hivi vinakuwa alafu vinakuwa ni vitu tofauti sana, na unapata kwamba hapo ndio nchi kidogo inaambukia sehemu ambayo haitakuwa inafaa. Kwa hiyo ni swala la IBC au ni siasa kama wanavyosema wengine? Ninaweza nikasema kwamba ni mambo mawili, ni wote wawili, kwamba kwanza ile IBC haijawaelekeza. Kwa mfano wale ambao wametuma kile ambacho tunasema ni yale maombi ya kutaka zile kazi, hawajaelekezwa kwamba tunatumia kigezo hichi, tumechukua hawa kwa sababu hii. Kwa labda ingekuwa hivyo, angalau labda wangepata ule uelewa. Kwa sehemu ya IBC, kwa ile sehemu yao kidogo naona kwamba hapo wamekosea. Na kwa huu upande mwingine nadhani kwamba kuna pia masuala ya kisiasa ambayo yameingilia suala hilo la zile nyadhifa ambazo zimepangwa. Kwa sababu Linda, ukiangalia vizuri tatizo ambalo limezuka ni kwenye zile nyadhifa hizi za kufanyisha uchunguzi, nafasi hizo ambazo kidogo wengi wanahisi kwamba kidogo hazijaendeshwa kwa njia ya haki. Lakini nami kwa mtazamo mwingine nikiangalia vizuri, labda IBC ndio ambayo haijaelekeza ikawaelewesha wale ambao labda hawajapata fursa hii, ile sababu ambayo imefanya hamjapata fursa hiyo ni sababu hii. Linda studio. Asante. Sijui unaegemea pande gani ya siasa, na najua kwamba wakati mwingine si sawa kuzungumzia hili, lakini kuna wale watu ambao wanatoka wazi kusema kwamba mimi ninaegemea upande wa mrengo wa Kenya Kwanza au upande huu mwingine. Nimekuwa na vigogo kutoka Kenya Kwanza hapa, na kidogo wanahisi kwamba huu ni mpango ambao unasukumwa sana na waziri wa mambo ya inaitwa nini ile ya Kiswahili? Waziri wa interior ya kindani, ya ndani. Usalama wa ndani, sio Wa usalama wa ndani, naam. Sijui wanasema kwamba labda huu ni mchoro ambao unachorwa pale kuhusiana na kuweza kumsukuma Simba Arati afanikishe kupata hili. Sijui unasema vipi? Linda, nitasema hivi kwamba unajua siasa ni siasa, na siku zote tumeona wanasiasa wakileta siasa katika jambo lolote, kwamba jambo lote ile wanalitilia siasa. Ilo swala la IBC kwa mtazamo wangu, ukiangalia vizuri, kusema kwamba waziri wa usalama wa ndani kwamba labda ameitilifiana na ile mpango, kwa kweli anaweza nikasema kwamba ni suala la kisiasa. Na unajua siku zote wanasiasa hujaribu, tunasema kile ambao kusema ni kushikilia majani. Akiona mtu unamtomba, basi anashikilia majani, atasema hivi, atasema ameonewa, atasema hivi. Kwa mfano unaposema kwamba Bwana Matiang'i ameingilia mchakato huu, kweli wakati mwingine ukiwauliza idhibati hawani, kwamba ni jambo ambalo wanakisia.
Mimi binafsi nilishuhudia suala hilo la uteuzi wa wale ambao watapigisha kura ama wale ambao wataendesha mchakato huu mzima kura katika eneo la Murang'a Kusini. Na kusema kweli ni kwamba mwanzoni watu walifikiria kwamba hatujateuliwa kwa sababu hii, lakini baadaye sasa ndo wakaja wakaeleweshwa kwamba tunatumia kigezo cha miaka Sasa kuna wale vijana wanahisi kwamba hawajateuliwa, lakini baadaye walipoenda kusaini wakaelezwa kwamba hapa tunatumia kigezo cha miaka, yani ni kwamba unapata nyadhifa hizi kutegemea na miaka. Watu wa umri wa makamu ambao kidogo kwa mtazamo wa kwamba walipata nafasi hiyo, lakini wale vijana ambao wakiteuliwa wakaona kwamba labda IEBC imekuwa na mapendeleo. Kwa hiyo Linda ukiangalia vizuri ni kwamba hicho ni kisingizio kusema kwamba labda Matiang'i ndiye ambaye anashiriki katika mambo, ni kisingizio ambacho kwa kweli ukimwambia hao wanasiasa hawezi lakini kama ambavyo nilikuwa nikishikilia Matiang'i. Haya, tuliache hilo basi, nafikiri tutaona ni jinsi. Ndio? Manake kidogo ninakusikiza. Ndio nasema tuliache hilo kidogo na tuzungumzie masuala ya unga. Sijui kama watu wa Kisii wamekuwa na tatizo na bei ya unga, kwa sababu unapata kwamba kama tulivyosema hapo pale mmebarikiwa mvua wakati wote, kwa hiyo labda mahindi kwa wingi, kwa hiyo wengi wenyu mnaingia katika magala yenu, mnachukua mahindi, mnasiaga, mnapika, kwa hiyo labda hamjakuwa mkisikia tatizo ambazo au hamjafanikisha labda kupata matatizo ambayo Wakenya wamekuwa nayo kuhusiana na bei ghali ya unga. Kwa hiyo tukizungumzia hili swala la unga na kwamba inashuka bei kuwa shilingi 100, sijui unasema vipi? Ni swala la siasa, siku labda 40 tu au siku 30 tu, je, inatosha? Kwa kweli mimi nitasema hivi Linda, kwamba unajua penye miti hapana wajenzi. Pahala ambapo labda pana kile ambacho tunasema ni malighafi, hatuna watumizi. Ni kweli kwamba eneo hili linazalisha na lina uwezo wa kuzalisha kile ambacho tunasema ni vyakula, lakini ukitazama vizuri ni kwamba unajua tuna wale ambao tunafanya wana biashara, wao ambao wananufaika baada ya kuzalisha yale mazao yote, wanakuja wanainunua. Kwa hiyo eneo la Kisii limeathirika na hili suala la kupandishwa kwa bei ya unga. Sehemu hii imeathirika na ni miongoni mwa Wakenya ambao wameathirika na upandaji wa unga. Na labda ni kutoka nje kidogo kwa ile swala ambalo uliulizia, ni kwamba hili swala la unga, umeona rais juzi jana akitangaza kwamba amepunguza kile ambacho tunasema ni bei ya unga. Kwa hiyo ni siasa. Sasa hiyo ndio siasa ambayo inaonekana. Kwa nini iwe sasa hivi? Kwa nini iwe sasa hivi? Na ukitazama vizuri alipoulizwa pale mwanzoni alisema kwamba kuna vita Urusi, kuna vita Ukraine. Sasa kwa nini iwe sasa hivi? Ni kwa nia ya kujaribu kuwarai wa Kenya ili waegemee ule mtazamo wake wa kisiasa. Lakini labda niulize kwa hilo Dickson, siku labda 28 peke yake, na tunajua kwamba tumebakisha siku 18 kuelekea kwa uchaguzi. Unahisi kwamba Wakenya kidogo ni wapumbavu kiasi cha kwamba hawawezi kuona hili ni swala la siasa? Na je, siku hizi chache zina msukumo gani? Labda hatua hii itakuwa na msukumo gani, au labda itakuwa na manufaa gani katika kampeni za Raila Odinga? Mimi nitasema hivi Linda, mimi ningekuwa Uhuru Kenyatta, kile ambacho ningefanya, bei ingesalia pale pale. Ile jambo ambalo labda ningefanya ni kuwaelewesha Wakenya wajue kwamba hii bei ipo hivi kwa sababu ya vile vita ambavyo vinaendelea Urusi. Kwa sababu labda ile jambo ambalo nafanya ni kwamba ni kuelewesha wananchi. Lakini sasa kukimbia na kujaribu kupoesha bei na kujaribu kupunguza, utaonyesha kwamba ile kauli yake ya mwanzoni kwamba ni kwa sababu ya huu ugomvi ilikuwa ni kauli ya kinafiki, sio kauli ya kikweli. Hakuwa na dhati, hakumaanisha hivyo.
Kwa sababu mtu atajiuliza kwamba kwa nini hilo sasa hivi, kwa wakati huo hakukuwa na huo, wakati huo hangeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo labda nadhani hapo rais alijifunga bao. Naweza nikasema kwamba wale ambao ni mashabiki wa soka wanasema ni on, alijifunga kile ambacho tunasema ni on. Wajua Wakenya wengi watasema kwamba sehemu ambapo wamefikia bwana, imekuwa huu mzigo ni mzito sana, kwa hiyo haijalishi hili linafanyika kwa madhumuni gani, alimradi basi wewe unaweza ukaenda pale sokoni na ukanunua unga yako kwa bei ambayo ni afadhali. Kwa hiyo japo ni kwa madhumuni ya siasa, ni bora tu, au unahisi kwamba baada ya pale itakuwa ni vigumu kwa wao ku maintain ile tempo? Kwa kweli unajua labda ukiangalia Linda, sijui kama nipo katika ile njia ya swali ambayo umeuliza ama kama nimetoka, lakini utaniruhusu tu niseme kwamba ukiangalia Kenya Kwanza wametumia upandaji wa bidhaa kama muhimili mkubwa katika siasa zao. Kwa hiyo hata wanakufikia kiasi cha kusema kwamba wanaleta ukombozi. Na hapo nadhani kwamba Kenya Kwanza walivuna, kusema ukweli. Ukataa kwamba hawajavuna ni uongo mtupu. Kenya Kwanza wamevuna kutokana na upandaji wa bei. Lakini kama ambavyo nilisema kwamba hata kama huyu amepunguza, sikatai kwamba si nafuu kwa mwananchi wa kawaida ambaye labda anafanya kazi ili kile kiende kinywani. Kwa kweli amenufaika na amefaidika, hata kama ni kwa muda mchache, hata kama ni sasa hivi ni hafueni. Japo kupata ushawishi wa kitu kidogo, nadhani alichelewa kidogo. Kwa mtazamo wangu, nadhani rais alichelewa kidogo. Sijui kama nimekujibu Linda. Umenijibu kabisa, nashukuru kwa hilo. Na labda siasa kwa jumla tukifunga siasa ni kwamba nitasema hivi. Kwanza wananchi sasa hivi wana matarajio. Na ninaposema kwamba wana matarajio ni kwamba unajua kila wakati unapokuwa na uchaguzi wananchi huhisi kwamba ni wakati wa mabadiliko. Na kwa hiyo hayo mabadiliko ndio ambayo yanawapa wananchi wengi matumaini, ndio ambao yanawapa wananchi wengi kile ambacho tunasema ni hope. Kwa hiyo wananchi wana matumaini na ile serikali ambayo wanafania kuichagua. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna wale ambao wapo katika sehemu ya Azimio na kuna wale ambao wapo katika sehemu ya Kenya Kwanza. Kwa hiyo nitasema kwamba wananchi wana matarajio, na matarajio hayo ni kwamba serikali itakayoingia itarahisisha haya maisha ambayo kidogo yamekuwa magumu. Ni kweli, kwa mtazamo wangu naona kwamba ni vizuri, tunahitaji kuendelea, tunahitaji kufanya kile ambacho tunasema ni development. Lakini ni vizuri pia mwananchi aweze kuishi maisha ambayo anaweza kuyamudu. Tuseme kwamba tunafanya maendeleo, tunafanya hivi ili hali mwananchi tunasema kwa ground anaumia. Kwa hiyo wananchi wana matarajio na wana matumaini kwamba ile serikali ambayo itateuliwa itaafiki na itakidhi yale mahitaji yao. Na kuhusiana ni nani atashinda, kwa kweli unajua ni swala gumu, lakini labda nikizungumzia eneo langu kwa mfano kama ambavyo nimetaja katika vipindi vya hapo awali, ni kwamba bado Azimio bado ina kile ambacho tunasema ni ushawishi, japo si kwa asilimia, si kama maeneo mengine ambayo ule mwanya wa ushawishi ni mkubwa zaidi. Kisii ukiangalia vizuri Azimio ina ushawishi kusema kweli, lakini si ule mwanya, si kwa pengo kubwa sana kama namna inavyoweza kuwa katika sehemu za Kisumu, hizi sehemu zingine. Kwa hiyo Azimio inaongoza na inafanya vizuri, lakini sio kwa pengo kubwa. Hapo Linda sijeni. Haya, asante sana Dickson, na furahia sana kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Nafikiri tutasema letu itakuwa ni jicho tu, kwa hiyo tunaangalia, tunacheki tuone itakuwaje. Muhimu ni kwamba Wakenya siku zote wajikumbushe kwamba itakuwa ni vizuri sana kama tutakuwa tukifanya masuala ya amani yawe ndio masuala ambayo yatatu. Kidogo tukikatiza nikikatiza ndio.
Naam. Unajua nilikuwa nasema kwamba sasa hivi si ningependa kuwarai labda la Kenya wenzangu tusiseme nani atashinda nani, tuseme kwamba Wakenya waamuzi ambaye atapata kikapu chake kitamzidi mwingine ama basi huyo atakuwa ndiye kiongozi wetu atakayetuongoza kwa miaka mingine. Hiyo ni rai kwa Wakenya. Asante Dickson. Zaidi ya yote tukiamua tunasema tuzingatie amani. Haya, we close that one for a moment. In a bit, I am told Joram is on standby as well, waiting to speak to us, Joram from Rauka. And so do we have Joram? Well, as always with technology, you have to wait for a second or two. So we connect to Joram from the other phone call, that is Dickson from Kisii County, articulating what is happening politically in this county and most importantly in the country. And he maintains that in the Kisii region, still ODM enjoys some level of support that was witnessed also in the previous years or the previous general election, but also acknowledges that the likes of Kenya Kwanza or better yet UDA have managed to, grab some chunk of support from this particular region. All this in a bid to just try and understand what will play out politically. It is only 18 days to the general election. That is the 9th of August 2022. A day we've all been waiting for and crossing fingers for, because it's on this very moment that we elect the same crop or the next crop of leadership that will take us for the next 5 years. And we can hugely depend on the politicians, on politics to drive every activity in the nation. Talk of development, talk of addressing corruption, talk of making sure that we have a clear structure of governance, talk of making sure that we have policies and systems that are good enough to take us through, talk of making sure that we have leaders that are able to go out to the global fraternity, place us right up on the map, and most importantly have negotiations that will bring bilateral agreements that will be beneficial to the people of Kenya. Talk of leadership that is going to help us uphold the rule of law, which is very instrumental for us to have a peaceful coexistence. And so this is the conversation that we are having this morning as we also engage you back at home. You who've been following us from the time we started at 6 a.m. and up until now, that candid discussion with Honorable Gakuya, Gloria Uruba, as well as Mark Bichachi, as pertaining to the question of the scenario of politics right here in the country. Some of them a little bit disgruntled by the fact that we have CSs that are outrightly supporting Right Honorable Raila Odinga's bid, and which to them, is not proper, is not right, because then as CSs, they hold that cap that speaks of protecting every other Kenya, every other faction of politics, but then it appears like it's been gloves off, and these ones have tore the line, and they say it's on this side that we lie. But above everything also, there's that general feel that IEBC perhaps might need to make lots of adjustments to avoid loopholes that then would end up costing them numerous litigations in court and allegations, most importantly petitions that are likely to appear or to be there towards the election and even after the election, that the IEBC has complained of how difficult it would be for them to incorporate the name of Kagame on this ballot paper or on this election this time around upon that declaration by the court, or that ruling by the court. And Kagame remains adamant that it's Kagame, Reuben Kagame, remains adamant that his name should appear on that list, because in the event that it doesn't, then it could risk us having the elections nullified for another time. Historically, what played out in 2017 is one that set precedents as well, that many did not anticipate or many did not envision, but as it is constitutionally, the Supreme Court managed to nullify the presidential election. And therefore, Reuben Kagame is of the idea that this needs to be addressed at this early stage, so that we do not find ourselves in a scenario where we might need to have the election
elections again nullified. Yes, they call it Kipindi Chalala Salama in Swahili, the last lapse of this process of election, but not last as such, because after casting the vote, then we are likely to see so much so in terms of rejoinders, in terms of, petitions in court, and therefore hugely what plays out on the 9th after the tallying process, after the declaration or the announcement or those ones that will be winners, then it will be set for another political season that is post or after the general election. So we call upon Kenyans, to have these conversations, to be part of them, to instrumentally understand what is required of them in terms of engaging and making sure that by the time we are headed to the general election, then they'll make informed decisions based on proper understanding of the system of governance, of the rule of law, of what the constitution declares or dictates or requires from us in executing this mandate as the people of Kenya. The sovereign power belongs us, as the constitution would say, and therefore we have all rights whatsoever to make sure that this is upheld in the utmost ability and in the utmost question of integrity. So a majority of leaders have presented their names for Kenyans to consider in terms of taking up the mantle from the level of county assembly, that is the ward, to the level of National Assembly, to women representatives who have as well sit in the National Assembly, to senatorial bids, most importantly to the gubernatorial ones, and lastly to the presidential bid. We have 4 names that have been presented to us alongside their deputies: Right Honorable Raila Odinga, Deputy President William Ruto, George Luchiri Wajakoya, as well as David Mwaure Wahiga, who've presented their names, and they believe that they would take it up from President Uhuru Kenyatta to continue with what it is that he has achieved so far. Perhaps others say it will be a question of kufagia completely and then for us to start it afresh. But just how possible is that? So these are the conversations that are going on, and in a bit then we'll be having so much of this that we seek to see how instrumental it will be for us to get the